Komm, wir gehen mal rein. Most overrated watches according to subscriber. So watch enthusiasts tend to be a pretty opinionated bunch. So what I did was I posed a question to our Facebook group as well as on Instagram. What are your choices for the most overrated watches? Now, I don't want to turn this into just roasting every single watch that are out in the market, but it's good to just get some alternative points of view. And I want to just kind of react to all of your takes and give my personal opinion on them and say where I agree. Mal sehen, welche Uhren, okay, Teddy Baldessar als overrated jetzt sagt. Wir hören mal zu. And disagree. So now let's take a closer look at some of these comments. As much as I love the Daytona, unfortunately, I think it is the most overhyped, overrated, overpriced watch, mass-produced watch, stainless steel with a non-decorated movement, etc. Excellent and reliable, yes, but for the money, you can get an exotic metal high horology piece from other brands well known in the industry, and the best part, without a damn waiting list. Skevos, du hast keine Ahnung, okay? Skevos, du hast absolut keine Ahnung. Nein, Spaß. Also, ich sag mal so, die Daytona, okay? Wenn wir jetzt über die Keramik-Daytona reden, okay? Wir reden jetzt hier über die Keramik-Daytona. Diese Daytona ist eine Uhr, die noch produziert wird. Ist sie gut? Ist sie schlecht? Ist eine super Uhr. Okay, kann man jetzt nichts sagen. Ist teuer? Ja, ist teuer. Sind andere Uhren günstiger? Ja, sind günstiger. So, aber nur mal, das ist halt die Uhr der Uhren. Eine Sache dürft ihr nicht vergessen. Die Daytona ist schon seit den 90er Jahren über dem Listenpreis, okay? So, und von daher, wenn wir uns jetzt einer anderen Uhr widmen, und zwar dem Vorgänger von dieser Uhr, ja? Dann, meine lieben Freunde, sage ich, dass die Uhr mit 25.000 Euro noch deutlich unterbewertet ist und sie wird über 30.000 Euro gehen. Von daher hat er recht, dass man andere krasse Uhren bekommt für den Preis? Klar, 100%. Will die aber jemand haben? Nö. So recently I did a video looking at the whole point of supply and demand regarding Rolex and some other key brands that are out there in the market. But not to get down that road again, just looking at the Daytona as a piece itself, I tend to agree. I don't think you could probably, in any rational world, say that the Daytona... Aber guck mal, dass die Sache ist, overhyped. Was heißt overhyped? Dass die Uhr abstürzen wird? Na, also... Das ist ein Daytona. Is worth $30,000 and up as a watch on its own. And if the market is actually having commerce take place at those prices, then you can't necessarily say that it is overrated. But would I pay that money? Absolutely not. Do I think the Daytona is a $30,000 to $40,000 watch? There's simply no way. We're talking about Longo One money here for a Daytona, which at the end of the... Okay, guck mal, und das ist das, was die Leute nicht sehen, okay? Natürlich, wir reden über Lange 1 Geld. Ist die Lange und Söhne besser verarbeitet? Ja. Versuch mal bitte, eine Lange und Söhne zu verkaufen. Wir können alle über Liebhaberei sprechen, aber wenn es darum geht, eine Uhr zu tragen und hinterher auch wieder Geld dafür zu bekommen, ist das nun mal die Wahl. Day is a traditional stainless steel sports chronograph that I think at retail, of course, is a great buy, but we know that doesn't happen very often. Feel cheap, like toys, they have cheap movements which have no quick set date function and are frustrating for that reason. They seem to be made of some cheap metal and plated. The bracelets are garbage. The bezels are gritty and don't stay where you put them. The crown feels wobbly and weird. The application of markers in all the painted areas. It's not, of course, die haben wir doch letztes Mal gesehen da. Ja, okay, ganz tolle Uhr. Bin ich raus, kenne ich mich nicht aus. Nächste Uhr. Japanese Datejust, the generic nice watch. They are meticulously designed to offend nobody, which ends up making them boring. Occasionally, Rolex still comes up with designs that no one expects. The Sky Dweller, Yachtmaster 2, etc. Grand Seiko designs are just so predictable, and no amount of fancy polishing can unboring a boring watch. Yawn. Grand Seiko fanboys, come at me, bro. Terry, they're gonna certainly be coming after you. The pitchforks, I hear them rounding up right now. I will say this, I know the watch is in Terry's collection. He's not just some random guy spewing nonsense. He knows a good watch based on his collection. Now, do I agree with his take? No, I do not agree with his take. Hier geht's overpriced Uhren, ne? Eine Grand Seiko? Dass die overpriced ist, hör mal, also entweder lebe ich auf einem anderen Planeten oder ich verstehe hier gar nichts mehr. Ich habe gedacht, wir reden hier über Richard Mille oder irgendwelche Uhren, ne? Also ich meine, verstehe mich nicht falsch, aber ob jetzt die Grand Seiko oder die Vostok overpriced ist, also okay, weiter geht's. I mean, $138,000 in gray and second market channels for a steel sports watch with a poorly integrated date window. Sure, it's a significant watch, but it's trading on name, history, and marketing and doesn't come near justifying the price. Now, the Nautilus for me is basically the same story as the Daytona, except kind of just moving up in horology. The prices for these things are absolutely nuts, and I don't think I can ever defend them. But the difference here compared to when dealing with the Daytona example is
It's almost just a tragedy within the other offerings that Patek is bringing forth. I recently just recorded a video looking at the Patek 5970. Guck mal, sehr wichtiger Punkt. Da kommen wir aber jetzt ganz, ihr müsst wirklich aufpassen. Und zwar 5970, eine der historischen, sehr, sehr, sehr wichtigen Uhren. Lemania-Werk in einer Patek-Uhr. Das letzte Mal wahrscheinlich, dass sie einen Fremdhersteller genommen haben. Tolle, tolle Uhr, 5970, Legendenuhr. Interessiert die jemanden? Nein. Also, es gibt natürlich Leute, die das interessiert, aber sagen wir mal, die Majority ja, ist da raus. So ist das mit allem im Leben. Es gibt im Kunstbereich, ja, gibt es Künstler, die sind absolut Weltklasse. Und gibt es dafür das Geld? Nein, gibt's nicht. Weil gerade mit der Zeitgeist ein anderer ist. So, das heißt, man muss natürlich aufpassen, wenn wir jetzt über eine grüne Daytona reden, die kostet 400.000 Euro, ist crazy. Aber es gibt 1000 Stück. And with that watch trading around 160 to 170 grand, and then you look at what's happening with the Nautilus prices, it's just hard to justify it compared to like what is going on there compared to what is happening with a traditional three-hand entry level, for the most part, watch from Patek. It's just really hard to justify it. Next, the Submariner tends itself easy for nomination. No way is it able to live up to the hype, and there are many watches that do the job equally well and better for a fraction of the price. And one is able to buy one, unlike the Submariner, which has a cult-like following. That sentence was a mouthful, wasn't it? Am I an ignoramus from Norway? Endless apologies. Now my general take on the... Guck mal, mit der Submariner, was ist das für eine Aussage? Die Submariner, wenn es darum geht, den Job zu machen, natürlich gibt es eine Uhr für 500 Euro, die denselben Job macht. Darum geht es aber nicht. Ja, die Submariner hat mehrere Eigenschaften, die sie einzigartig macht. Also, sorry, aber eine 14060, hör mal, das ist halt einfach eine Ersatzwährung geworden. Das ist keine Uhr mehr. Die Uhr kannst du weltweit immer für denselben Preis plus minus abgeben. So eine Uhr hier, ja, das ist einfach eine Toolwatch, die aber auch als Zahlungsmittel genutzt wird. So dementsprechend... Natürlich gibt's auch du kannst auch mit einem Opel Corsa aus den 90er Jahren nach München fahren. Aber du kannst auch mit Ferrari fahren. Also darum geht's ja nicht, ne? The Submariner is a little bit different than the Daytona because the trading prices aren't nearly the same. Now it does depend on what Submariner we're talking about. A Hulk versus maybe a traditional Die ist geil, schreibt Sub is going... Ich sag dir, die Submariner, die Uhr ist absolut Legende. Guck dir mal an, wie aufgeräumt die ist. Das hier ist eine cleane, das ist Rolex. Going to be a different type of conversation to have, but I see the Submariner as the most iconic watch of all time. And when you have that claim, and I don't think anybody's going to dispute that claim. Overrated steht da. Da steht gar nicht overpriced, da steht overrated. Most overrated watch. Trotzdem ist sie nicht overrated. Für mich ist sie nicht overrated. It's hard to say that it is overrated in a way, because to have that status in the world of watchmaking, you're just going to be felt. There are brands out there that you don't just see the Submariner from the brand Rolex. You see it everywhere you look, from pretty much every type of manufacturer. I've heard a lot of Beatles songs in my day, but I don't think many people are going to dispute the idea that they truly were pioneers in the world of rock and roll, and probably the most iconic brand in the category of rock and roll, and influenced so many other bands after them. I see kind of a similar type of attitude when it comes to the Submariner. You can't dispute it, what it has done for the whole world of watches, and with so many brands almost paying tribute to it in a way, maybe some doing it in a bit more favorable manner than others, it creates a bit of fatigue that I think has just kind of snowballed with this idea of maybe being classified as overrated, which again, I don't know if I agree with fully. That one I think people might disagree with me on, but that's just my take. Casio F91W. People always post it in watch groups, forums, like, what an absolutely amazing watch. Unterhalten wir uns jetzt über Casio it does its job, it's a good watch. But people act like it's absolutely revolutionary, that there is a watch they can put on and have it tell the time. Also, most of us have a fascination with mechanical watchmaking. I do like a good, interesting quartz watch, but I really don't need to see one posted every day. I'd say the Speedmaster. Admittedly, it's probably one of the most historic and quality watches ever, but what's so special about something that nearly everybody interested in luxury watches has? It's barely unique or tries to be with tripling in price. Now this is a tough one for me because to be with tripling in... Or tries to be with tripling in price? Pass mal auf. Price. Now this is a tough one for me because I love the Speedmaster. Overhyped? Overrated? Overrated? Die Uhr war auf dem Mond! Da kann man nichts zu sagen. Die Uhr war auf dem Mond! Was hat er noch hier für Uhren? Also er hat noch die Dings, was hat er noch? Hat er die FP-Uhren?
Ja, da wird sich der Highlight-Kanal auch freuen, dass wir jetzt hier zum Ende kommen. Es tut mir sehr leid, aber hier hinten ist auch nichts mehr gekommen. Ich sage euch eine Sache, Waschstochen, was ist das hier? F. Piguet ist nicht overhyped.